No election campaign before allocation of symbols. Prior permission of Election Commission required in cases of postings of DC, DMP commissioners and subordinates since announcement of election schedule, informs EC Secretary at media briefing. Ubaidul Qadir urges all political parties to participate in election and says government and Awami League will extend all-out assistance to Election Commissioner in organizing a free, fair and peaceful election. Trinamool BNP to take part in election contesting in all 300 seats, informs party chairperson Shamsher Mobin Chaudhry. BNP is bent upon resisting election as the party, doing arson, terrorism, lost opportunity to reach people, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Maritime port to hoist local cautionary signal number 3 as depression likely to turn into cyclone and to hit coastal areas by tomorrow evening. 50 killed as Israel strikes mosque in Gaza, while UN Security Council adopts resolution for humanitarian pause. And Australia batting for 213 runs winning target against South Africa in World Cup cricket semi-final in Kolkata. Assalamu alaikum. Welcome to News at 10. I'm Shongit Ahmed with you tonight. Those were the headlines, and now on to the rest of the news. Election campaigns are prohibited before the electoral symbols allocations on December 18. Besides, permission must be taken from the Election Commission before transferring deputy commissioners, police commissioners and the officials working under them. Secretary of the Election Commission, Muhammad Jahangir Alam, said this while talking to the journalists at Election Bhavan at Agargaon in the capital today. He gave answers of different questions raised by the journalists just after the day of announcing schedule of the 12th National Parliamentary election. Replying to a query, EC Secretary said ballot papers will be reached at the Deputy Commissioner's office 3 or 4 days before the election. He said permission has to be taken from the Election Commission to arrest any Deputy Commissioner, Police Commissioner and the officials working under them. The EC Secretary said no one can take part in the parliamentary election while holding a government beneficiary post. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Ubaidul Qadir has said his party and the government will extend all-out cooperation to the Election Commission to hold a free, fair and impartial and peaceful election. He said this today at a press conference in the capital's Tejgaon on the occasion of the announcement of election schedule by the EC. আমরা আশা করি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটা মিনিংফুল পার্লামেন্ট ইলেকশন সম্পন্ন করতে সমর্থ। আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে, আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সংবিধান, নির্বাচন সংক্রান্ত সকল আইন, বিধিবিধান, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রতিপালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি এবং নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান এবং নির্বাচন রিলেটেড কার্যক্রমে সম্পূর্ণভাবে সর্বাত্মক ফ্যাসিলিটেট করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। Ubaidul Qadir called upon all political parties, including the BNP, to take part in the polls. নির্বাচনে নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গেছে। আমরা চাই না
এমন নির্বাচন, সবাইকে নিয়ে নির্বাচন করতে চাই। এখনো আমাদের এই আহ্বান সবার প্রতি রইল। কাজে তারা চিন্তা করছে আমরা শুধুমাত্র নিজেরা ক্ষমতা যাওয়ার জন্য আমরা নিজেরাই নির্ঘণ্ট ঘোষণায় নির্বাচন কমিশনকে উৎসাহিত করেছি। একথা মোটেও ঠিক নেই। নির্বাচন সংবিধানের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। সরকারি দল হিসাবে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, কারোর জন্য কোনো বাধা নেই। যারা আমাদের দিন রাত গালিগালাজ করেছে তাদেরকেও বলবো, ইলেকশনে আপনাদের জন্য ইলেকশনের দরজা এখনো বন্ধ, আমরা স্বাগত জানাবো। At the press conference, Awami League Presidium members Mutia Chaudhary, Qazi Zafarullah, Advocate Kamrul Islam, Dr. Mustafa Jalal Muhyiddin, Jahangir Kobir Nanok and Abdur Rahman, Joint General Secretaries Mahbubul Alam Hanif and AFM Bahaduddin Nasim among the central leaders were present. The Trinamool BNP welcomed the schedule for the 12th parliamentary election and declared its participation. Chairperson of the party, Shamsher Mobin Chaudhary, Bir Bikram, said this at a press briefing at a hotel in the capital in Gulshan today. Trinamool BNP is BNP's co-chairman K.A. Jahangir Majumdar, Executive Chairperson Advocate Ontara Selima Huda, Senior Vice Chairperson Major Retired Dr. Sheikh Habibur Rahman and Secretary General Advocate Taimur Alam Khondokar among leaders were present. Shamsher Mobin Chaudhary said the Trinamool BNP is a pro-election political party. He also said that his party will have candidates in all 300 constituencies in the upcoming parliamentary polls. তৃণমূল বিএনপি পক্ষ থেকে আমরা এই তফসিলকে স্বাগত জানাই। তৃণমূল বিএনপি আশা করে এবং প্রত্যাশা করে দ্বাদশ সংসদীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে। তৃণমূল বিএনপি তাদের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র আগামী 18ই নভেম্বর থেকে বিতরণ শুরু করবে। আমরা 300 আসনে প্রার্থী দেওয়ার আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। তৃণমূল বিএনপির মনোনয়ন বোর্ড 21, 22 ও 23 নভেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থীদের সাক্ষাৎ গ্রহণ করবেন এবং মনোনয়ন চূড়ান্ত করবেন। Law, Justice and Parliamentary Affairs Minister Anisul Haq has said now the government operations will continue to be conducted in accordance with the Constitution following the announcement of the election schedule. He said this while talking to the journalists at the Secretariat today. The Law Minister said government of Prime Minister Sheikh Hasina believes in democracy, so she will run the government in a way which was followed in the countries of parliamentary democracy. Anisul Haq also said the government of Prime Minister Sheikh Hasina is now doing the routine work only. She will not take any policy-making decision due to the election. নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনের কাজে যেই সব সরকারি বিভাগ, সংস্থা বা অফিস তাদের প্রয়োজন হবে তারা, এবং নির্বাচন প্রভাবিত হবে না সেই সব কাজকর্ম নির্বাচন কমিশন করবে। সরকার এখন থেকে রুটিন কাজ করে যাবেন এবং পলিসি ডিসিশন নেওয়া হবে না। তার কারণ একটা নির্বাচন আছে, পলিসি ডিসিশন আমরা জনগণের কাছে আমাদের ম্যান্ডেট দেব।
Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary has said there is no alternative to work in line with the policy-making level alongside increasing mass awareness to prevent air pollution. She made the remarks today while addressing the Bangladesh-India bilateral dialogue arranged by Swaniti Global at Parliament Members Club of Jatiyo সংসদ Bhavan. Sri Pradyut Borodolol MP led the Indian parliamentary delegation at the dialogue. Shirin Sharmin Chaudhary said bilateral discussion is important as air pollution is not confined to any country. Bangladesh-India bilateral dialogue will work as a milestone to prevent air pollution, she added. In his speech, Indian parliamentarian Sri Pradyut Borodoloi said parliamentary initiative and cooperation from the government play an important role in controlling air pollution. High officials of Jatiyo সংসদ were present at the dialogue besides the lawmakers. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hasan Mahmud has said the BNP has lost scope to go to the common people as its leaders are busy carrying out clandestine arsons. That is why it is trying to foil the election. He said this in response to queries from journalists after inaugurating the photographic exhibition at Shilpakala Academy in the capital today. Bangladesh Photojournalists Association BPJA organized the exhibition titled Ruposhi Bangla. আজকে বিএনপির জনপ্রিয়তা তলানিতে গেছে। একটি হচ্ছে ইসরায়েল যেভাবে গাজায় হামলা পরিচালনা করে যেভাবে শিশু এবং নারীদের হত্যা করছে, হাসপাতালে হাসপাতালে হামলা চালাচ্ছে, একটি হাসপাতালে হামলা চালিয়ে 500 বেশি মানুষকে হত্যা করেছে, সেটির প্রতিবাদ সারা পৃথিবী জুড়ে হয়েছে। এমনকি অনেক ইহুদিও সেটার প্রতিবাদ করেছে। বিএনপি এবং জামাত সেটার প্রতিবাদ করেনি। এই দেশ শতকরা 88-90% মুসলমানের দেশ। এটি সমস্ত মুসলমানকে আহত করেছে এবং তারা আজকে ইহুদিদের দোসরে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরায়েলের দোসরে পরিণত হয়েছে। এরপরে তারা যেভাবে মানুষের উপর হামলা পরিচালনা করছে, এরপরে তো মানুষের কাছে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। সেজন্য তারা নির্বাচন প্রতিহত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তবে নির্বাচন যেভাবে নির্বাচন কমিশন শিডিউল ডিক্লেয়ার করেছে, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে এটি অনুষ্ঠিত হবে এবং জনগণের রায় নিয়ে নতুন সরকার গঠিত হবে এবং জনগণ ব্যাপকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। একটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও বহু দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, বিএনপির নেতারাও অংশগ্রহণ করবে। আপনারা দেখেছেন গতকাল বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির 2 নেতা ঘোষণা দিয়েছেন যে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, তাদের সাথে আরও শতাধিক প্রার্থী তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। সুতরাং এগুলো করে তাদের কোনো লাভ হবে না। Replying to another question, Dr. Hasan Mahmud said dialogues could be held with political party, not with miscreants. বিএনপি তো সংলাপ নাকচ করে দিয়েছে। বিএনপি বলেছে এখন সংলাপের কোনো পরিবেশ নাই। আমরা সংলাপের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু কোনো সন্ত্রাসী সাথে সংলাপ হতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আপনার ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে বা প্ররোচনায় ক্যাপিটাল হিলে হামলা হওয়ার পর সেই সন্ত্রাসীদের সাথে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন সরকার তাদের সাথে আলোচনায় বসেছে? তাদেরকে বরং গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বিচার হচ্ছে। তা আমাদের দেশেও যারা গাড়ি ঘোড়া পোড়াচ্ছে তাদের সাথে কি আলোচনা হতে পারে? আলোচনা হতে পারে রাজনৈতিক দলের সাথে, সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে নয়। The Information and Broadcasting Minister also replied to queries from journalists regarding the ties between Bangladesh and the United States. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের বহুমাত্রিক সম্পর্ক রয়েছে। শুধুমাত্র বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নয়, আমরা বৈশ্বিক অঙ্গনেও সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করছি। তো উনি কোথায় কখন যাবেন সেটি তার সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তবে তাদের পরামর্শকে আমরা অবশ্যই মূল্য দিই, কিন্তু সিদ্ধান্ত প্রয়োজনের নিরিখে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী হয় এবং অবশ্যই আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর পরামর্শ সেগুলো আমাদের কাছে অবশ্যই মূল্য আছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য দেশের মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় এবং আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদেরই নিতে হয়, আমরাই নিব।
Earlier, Dr. Hassan Mahmood visited the exhibition. Director General of Bangladesh Shilpokala Academy, Liaquat Ali Laki, President of BPJA, Indrajit Kumar Ghosh, and General Secretary Qazi Borhan Uddin, among others, were present. Traffic movement in the capital remained normal on the second day of the two-day blockade enforced by BNP Jamaat. No impact of BNP Jamaat's fifth phase blockade was seen in the capital since early today. There was regular traffic congestion on various important roads, including Farmgate, Shahbag, Polton, Motijhil and Gulistan. On the other hand, all scheduled trains left Kamalapur railway station today for various destinations. Meanwhile, a total of 12 vehicles, including a train, were set ablaze by the BNP Jamaat activists at various places within the first 15 hours after the announcement of the election schedule. According to the Department of Fire Service and Civil Defence, a human hauler at College intersection in Jhalokati, one truck at Joy Bangla Hat in Bogura Shodor, and one covered van at Shakpala in Bogura Shodor, one mini truck at Israel intersection in Shibganj of Chapai-Nawabganj, one truck was set fire at Mohipur at Sherpur of Bogura, the Tangail commuter train in Tangail Shodor, and one truck was set ablaze in front of the Polli Bidut office in Hajiganj of Chatpur. Earlier yesterday, one covered van was set fire at Bonpara Noya Bazar in Natur, at Leguna in Daspara, Shahparan area of Sylhet, Shodor. One truck at Dohar Bazar in Dhaka district and two buses were torched at Kulshi area at Wasa intersection of Chattogram. A total of 116 members of 21 units of fire service worked to extinguish the flames. Meanwhile, RAB and BGB are working across the country besides the police to maintain the law and order. 60 patrol teams of RAB and 229 platoons BGB are working throughout the country. Dengue situation in the country is not improving trend in Bangladesh as 8 died during the last 24 hours. A press release of the Directorate General of Health Services said among the dead 5 were in Dhaka and 3 were outside Dhaka. 1,429 dengue patients were admitted to the different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 302 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 1,127 patients outside Dhaka. Now news on weather. The deep depression over West Central Bay and adjoining area moved northwestwards, now lies over Northwest Bay and adjoining areas. It is likely to turn into a cyclone and to hit coastal areas by tomorrow evening. Met Office said under its influence, heavy to very heavy rainfall with gusty or squally wind may occur over the North Bay, their offshore islands, shores and coastal areas of Bangladesh. Maritime ports of Chattogram, Cox's Bazar, Mongla and Paira have been advised to keep hoisted local cautionary signal number 3. I repeat, signal number 3. All fishing boats and trawlers over the North Bay and Deep Sea have been advised to remain in shelter till further notice. Meanwhile, Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said light to moderate rain or thunder showers accompanied by temporary gusty or squally wind is likely to occur at most places over Dhaka, Khulna, Borishal, Chattogram and Sylhet divisions and at a few places over Rangpur, Rajshahi and Mymensingh divisions. Besides moderately heavy to very heavy rainfalls at places over Dhaka, Khulna, Borishal, Chattogram and Sylhet divisions. And now international news.
The UN Security Council has passed a resolution calling for urgent and extended humanitarian pauses and corridors throughout the Gaza Strip to allow for aid delivery and medical evacuations. The resolution, introduced by Malta on Wednesday, also called for corridors throughout the Gaza Strip for a sufficient number of days to safeguard civilians. It was adopted by 12 votes in favor, 0 against, and 3 abstentions: Russia, the United States and the United Kingdom. Meanwhile, deadly Israeli air raids hit 2 residential buildings in Gaza's Nusayrat refugee camp, a petrol station and a mosque in the al-Sabara neighborhood of central Gaza, killing more than 50 Palestinians. About 11,500 Palestinians have been killed in Israeli strikes on Gaza since October 7. The US and China have agreed to resume military-to-military communication in an effort to ease rising tensions, President Joe Biden says. He said following a rare meeting with China's President Xi Jinping in California on Wednesday. It was the first time the pair had spoken in person in more than a year. Biden also said both leaders had agreed to establish a direct line of communication with one another. At a news conference following the summit, which took place in a historic country estate near San Francisco, Biden said a lack of communication was how accidents happen, and added that both presidents could now pick up the phone and be directly heard immediately. China severed military-to-military communications last year after the then U.S. House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan. At least 26 people have died after a fire tore through an office building in northern China. The fire at the 4-story building in Luiluang city in Shaanxi province broke out at 7 local time on Thursday. 63 people were taken to hospital. State media reported that the fire is under control. The blaze broke out in a province that is the country's largest producer of coal. And now news on sports. Australia now batting on a target of 213 runs to win against South Africa in the second semi-final of the ICC ODI World Cup in Kolkata. Australia scored 201 runs for 7 wickets in 42 overs when reports last came in. Earlier, South Africa won the toss and elected to bat first. They were bowled out for 212 in 49 overs. David Miller scored 101 runs for the team. And to end tonight's bulletin, the headlines once again. The election campaign before allocation of symbols, prior permission of Election Commission required in cases of postings of DCs, DMP commissioners and subordinates since announcement of election schedule, informs EC Secretary at media briefing. Ubaidul Qadir urges all political parties to participate in election and says government and Awami League will extend all-out assistance to Election Commission in organising a free, fair and peaceful election. Trinamool BNP to take part in election contesting in all 300 seats, informs party chairperson Shamsher Mobeen Chaudhary. BNP is bent upon resisting election as the party doing arson, terrorism lost opportunity to reach people, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Maritime ports to hoist local cautionary signal number 3 as depression likely to turn into cyclone and to hit coastal areas by tomorrow evening. Killed as Israel strikes mosque in Gaza, while UN Security Council adopts resolution for humanitarian pause. And Australia batting for 213 runs, winning target against South Africa in World Cup cricket semi-final in Kolkata. That's all from us for the moment. Thank you for staying with us.
Our next news is at 11:30 in Bangla. Until then, Khuda Hafiz, keep your homesteads neat and clean and stay safe from dengue. Khuda Hafiz.